The word Torah in Hebrew is in four letters. A tau, a vav, a resh, and a he. I have transliterated it for us so we get comfortable with it, to our Western way of thinking. T-O-R-H is a way of sort of transliterating the word Torah. What's interesting, if you go to the book of Genesis, Bereshit, bara Elohim, if you go to the first tau, or T in effect, and you count 49 letters, take the next one, now the interval of 49 letters, the next one is a vav, okay, which is sort of like an O. And then you count another 49 letters, you come to a resh, and another 49 letters, and you come to a he. So here's the name Torah spelled out in what you could consider a Cardano grill of 49 letter intervals. Okay? Say, that's kind of curious. By the way, I have no idea what else he did with his time, you know, to find these kinds of things. But you look at this and you say, well, gee, that's curious. That could have been just accident of circumstance. Yes, except if you go to the book of Exodus, same thing happens. You go to the first tau and count 49 letters. You come to a vav. You count 49 letters. You come to a resh. Count 49 letters. And you come to a he. The T-O-R-H equivalents, or Torah. Again, it's spelled with the same intervals. Well, you quickly come to the conclusion that can't be totally by chance, on the one hand. On the other hand, try sometime conducting a story, writing a story that will fit that kind of model. It ain't easy, okay? Try it sometime. But we're not through. If you try this on Leviticus, it doesn't work. But if you go to Numbers, it does work if you spell Torah backwards. Now, why would somebody bother is one of your questions, right? But it works. It happens. You go to the first hey, and you count 49 letters, you get to the resh, you count 49 letters, you get to the vav, and you get 49 letters, you get to the t. In other words, it's as if you spelled Torah backwards. Okay? Again, 49 letter intervals. Go to the book of Deuteronomy, the same equivalent thing happens. We're dealing here with 49 letter intervals, which of course is 7 squared, 7 times 7. 49 letter intervals. Genesis goes forward, Exodus it goes forward, Numbers goes backwards, Deuteronomy goes backwards. Let's take a little closer look at Leviticus. 49 doesn't seem to work, but the number 7 does. If you take intervals of 7, you get a yot, a he, a vav, and a he, which of course is the Yahweh, the unpronounceable, ineffable name of God. How interesting. That in itself is interesting. But let's put together what we know. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Exodus, we've got Torah spelled forwards. Exodus, we got forward. Numbers, backwards. Deuteronomy, backwards. It seems that the Torah always points to the name of God. Что мы получаем? Значит, мы что мы получили? Юд, потом гей, еще 7 букв. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Да, 8-я буква это вав в слове Ашем. Юд, кей, вав, кей. Юд, кей, вав, кей, да? Да, и вав в этом слове. Еще 7 букв. Ну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Гей в слове миоэль. Миоэль. Правильно? Слово миоэль. Что мы получили? Юд. Потом букву гей, потом букву вав, потом букву гей. Что это такое? Имя Творца. Имя Творца в середине, в первое, это с кодом, ну не 49, а 7, да, да, то там 7 семерок, а тут 7. Мы получаем имя Творца. То есть, если мы говорим, то как бы название книги записано в 2 первых, в 2 последних. Причем они направлены к середине. А что в середине? Что? Имя Творца. Что это значит? Чье имя это? Автор. Автор тоже надо написать. Кто-то сомневается, кто же написал Тору, так у нас здесь есть автор. Да? Понятная идея. Теперь, а на самом деле, если вы посмотрите, что взять книгу Ваикра и взять у нее вот эту 3-ю книгу,
да, буквы, которые находятся посередине. Есть буква, которая находится посередине книги. Да, буква «Гей», в слове «того». Есть могу, да, книга, которая, да, буква, которая находится в середине книги. Это буква «Гей». От нее мы идем в две стороны по 49 букв. Мы получаем снова Ютке и Вавке, если у кого-то есть сомнения или интересы и так далее. Да? Понятно. Теперь получается интересная вещь, что мы прочитали таким образом, что как бы, да, вдруг мы находим новую, как бы, да, новую размерность чтения, новый способ чтения. И более того, у нас есть вопрос другой, а как это технически записать такую вещь? Да? Допустим, автор хочет записать это действительно. Если текст он со смыслом, непростым смыслом, каждая буква важная, каждое слово важное, есть много мидрашим, комментарий на каждую, измени одно слово и все, измени одну букву, да? Можно ли это, да, можно ли технически это записать? Большой вопрос, если можно. Закодировать, вы имеете? Да, закодировать таким образом. То есть специально закодировать? Специально. В принципе, мое утверждение, это невозможно человеку простому. Человек не может это сделать. И с компьютером тоже не сможет это сделать. В всяком случае, мы видим, что информация она записана. Преднамеренно. Нет другого выхода. Да? Значит, перед нами есть новый способ чтения Торы. Это то, что мы хотели, да, заметить. И если мы начинаем следить, просматривать, искать в Торе, то вдруг обнаруживается, что по всей Торе, в каждой главе, в каждой части, в каждом это обязательно есть. То есть в каждой какой-то теме, которая разбирается, обязательно, вот через эти 49 букв мы находим информацию, которая связана с текстом, в котором оно находится. Да? То есть или либо раскрывает какую-то информацию, либо дополняет какую-то, либо просто сообщает нам то, что записано открыто, записано скрыто. Да, то есть мы как бы у нас есть открытый текст и вот скрытый текст. И он в принципе находится по всей Торе в каждом месте.